zinapunguza nini? Sasa hii kwa mfano hiyo ndio mapunguzo yake. Vinakuwa vidogo sana. Ndio anapotoa sasa mapunguzo. Toa hizo lazima watu. Wewe hii ndio kozi yote. Si ndio? Hii kozi yote. Hamna hiyo tena ni tatu tu. Hizo kwanza ya pili na mzima wa max sio kwamba ndio imeisha hapo bwana. Hii mwanangu kipindi kimoja. Ndio kwenye msingi hiyo. Hiyo ndio ya tatu. Wapo bado tena wengine. Sasa mwanangu kidogo mwalimu anajitahidi kuelezea mfano. Vizuri sio kama ile na mwanangu anafanya. Ndio ile nyingine na mwalimu yule. Gari ndo anatoa michango. Yule na mwalimu asio ni bonga. Hii bana hii. Aifungue karne ya pili. Wewe sio kwenye mwani. Sifungui mwanangu. Nikamwambia bana nitaipigie siasa. Nini? weka nani ile. Weka word ile inaitwa nini? WPS. Wao tumia sisi kama kawaida Android. Wewe mwanzo nishinda kufungua. Android. Kwani kitu gani kile? Sio kama kimoja. Sifungue basi. Ya fungu wote mimi. Kama hiyo amesema tusome, yani kipindi la leo anapiga mle. Wao sio notes au sio hapa mwalimu. No notes ile sema tupitie kama. Kuna kitu alikituma kwenye Ile mtambo. nini kwani? Nani na supervisor wetu. Supervisor wako ananiambia ni mtu. Si kile hujaingia. Mimi sada mkesi. Wewe ndio Wewe tuko unafuatilia. pamoja na mimi nadhani. Ila kumbuka yenyewe. Wewe ndio Mzanzibari. Nani? Nini kuna nani? Oh, nani mtigo? Nani sikiza? Kwa hii hapa mnyama. Unaona hivyo? Kliki. Rudi kwa nani kule? Wale ngine kwenye Play Kwenye application zako na funga nini? Ni free. Sikuwa nafungua sasa. nani ndogo. Lakini kishakuwa kubwa. Hata sio kubwa sasa lile. Peji moja tu. Pia. Mimi niko na nani hapa? Kwenye nini? Hizi ni nini? Kwa ulimwengu. Atupe mfano hizo na nini kwa Unachanganya tu vile kwenye proposal yako na ingia kwa nani chukua Microsoft chukue.
Play Store chukua na Microsoft Office. Office. Office suite. Lazima nani huko sio system. Hapo mtendo kwa sababu kuna kwa za simu utafuta nini. Ndio kupata mbaila kule kwa 10. Huko kwenye mtendo. Basi. Hujapeleka bado? Anataka ndio mchukue kwa kurekebisha. Yes, ndio mambo ya kujifunza kelele. Wewe ushampeleka kwa kurekebisha. Mimi nilipeleka ndio kwa siku zile. Nikarekebisha nikapeleka. Kuna chua tena? Hiyo ndio mwisho wewe bwana unasaisha. Waafu. Huyu sasa wewe nani hapo accept Isusa. Kwa hiyo wewe unataka kuchukua tena? Acha masiana. Marekebisho tu madogo madogo tu. Kwa mimba. Si mwingine frodi. Inoksi yenyewe sasa ndio hivi. Hii mwanangu hii nikishapata hii. Hiyo nikitumia mimi naikata hiyo. Ngoja mimi naituma kwenye email. Mjerumani ajaje? Sio zile wanafundisha. Bwana mpotee. Wewe. Ndio hapa katikati. Huyu ndio kwa. Yeye ni Ijumaa. Tumia nini? Amina. Baimpa. Ipe taarifa kwa hii na siku moja. Asiogope. Pesa yote ni siku moja. Hiyo siku moja hiyo. Yaani Asiku gani gani wewe uelewe vizuri. Moja. Lakini hili Oya, maswali yale ambayo mwalimu amesema yanatoka ndio. Unaandika kwenye gani?
Wewe jana hujamsikia kwambia hili swali la roho ni mtihani. Sasa ataandika atatoa. Babu levu ndani babu. Level kabisa. Kasema hiyo sehemu iangalie ndio kwenye mtihani. Sema atatoa. Waidani mia gani nimekuona una noti wewe. Akasema atatoa. Unanitupa. Sikuandika nataka kusema. Ngoja kwanza. Wewe hiyo sio hii notebook. Ndio hii hapa simeka jana hapa tena. Nimeleka vitu vichache. Aisema atatoa. Hiyo ngoma ya siku moja. Kae wapi? Acha kufanikisha. Mimi kitabu changu kwanza, mimi kitabu changu. Yaani unaomba uende ukatoe yote. Ingia kwenye simu yangu. Wewe sio Bora kama kwenye simu ni kama kidogo au ni wakati wa haraka. Hii hapa ndio bwana. Ngoja angalia. Mbona hapa? Ile ndio bwana. Alafu ndio tunaanza. Ngoja tu nisomee ndio tukitia haraka. Sasa mimi hapa, sio kama kuna tabia. Nicho pegar ele, tá rápido, né? Esse é bem. Nicho pegar ele. Sasa wewe anapewa Kiswahili gani? Yule sana anaelewa, vitu vyenyewe vizito hivi. Nilikuwa najiamini kama nakichwa chepesi. Ndio nimekuja kujua status yangu ya sasa hivi. Hali yako halisi unajua. Yaani nilikuwa na mimi nimekaa na status yangu ya nyuma. Kwa sababu Kichwa kina ukame. Kwa sababu kipindi cha nyuma hata kama mwalimu anafundisha una usingizi hivi. Yaani ukiangalia tu hivi umesha snap. Sasa hivi Babu anafundisha unaona kama vile nyota uelewe. Unafikiri unaonewa? Yaani kama vile umelazimishwa kuja kusoma hiyo yani. nasoma Mambo. Kuna aina tatu za maswali. Descriptive questions, normative questions, causal. Basi kufanikisha sasa. Hizo ngoma lazima zitoke. Kwa jinsi mwalimu alikuwa anakoma nazo. Sababu wewe unasoma kama matano. Au mimi kwa kushika kwa kuacha. Kote kuna notes. Sasa kwenye simu anaona maandishi madogo. anakuwa huyo Hapo kwenye simu maandishi madogo. Flora alikuwa ananiuliza, bana sijui nikamwambia bwana, mbona usizile? Zenyewe zinaeleka. Nikamwambia kuna hesabu lakini. Unajua mwenyewe ibuka. Unaweza kuona maneno afu unaweza kuwa unashika calculation. Kwani kuna hesabu hivi? Hapa sasa kuna hesabu sio hesabu yote jamani. Ndo zinakuja. Sijaona kwenye kitabu wewe hakuja nazo kwenye Kwenye kitabu. kwenye notes sijaona. Umeona tukaunta factor. Watu kwanza factor retrospective. Retrospective. Perspective. Na prospective. Hizo hizo. Kulia. Retro. Na retro na pro hizo nyingine. Sema mnyama. Mnyama sikiza. Mshanaelewa. Sasa hiyo mbaya. Unaelewa? Yako hizo. Ndio sisi kama hiyo. Afu hali ndio tunaanza hali.
Nataka sema kwa nikaandika. Si hapo baba. Maka peni Alafu hapo panakiwa na nia ambazo sio. Basi tiki sio unazofutaje. Andikia hata sio. Hizo hapo zitiki. Nani kaandika yeye mwenyewe mwalimu wangu? Mwalimu nyingi sana hizo. Hizo ziko nyingi. Hadi kwenye pepa hizo ziko nyingi. Bora mkosea kwenye pepa sasa. Sasa unasemaje? Basi waliandika hapa sana kwa sio. Basi hawezi kuandika mpaka wao ndio wafanye mtihani. Basi nakula kwako kwa siku ya leo. Mimi ndio nafikiri. Anafikira huo hapa. Na huo mwingine huo. Sasa nasema nataka boss una calculation hapo, lazima calculation kwa maana Mwalimu hamna kila mwingine. Wao kuna mwingine. kwa hiyo tunafanya hivi. Ana namna. Yes, nafutika. Hiyo tiki sio mchezo. Utafuta dawa yake. Paka dawa ile wanani. Uweze hapo kafuta. Huyu anaweza kufuta. Sio ifanye mambo katikati hapa. Hayo kwa hiyo. Hiyo tuchimba kufuta wewe mzee. Sio rahisi kama hivyo. Nafutika bwana. Oya. Sana. Ile matapeli ndio ifike. Sisi ndo tutachoongea hapo. Wewe unafutika. Ifika hivi una. Ndio hiyo sasa futa inaweza kuvugine. Ndio tofauti ya nini? Ubao. Ubao stress Ubao hauna ethical consideration. Unaweza consideration. Jamaa. Somo wangu jana hilo. Na kweli nimeiona. Ashalienda panic. Kabla mwalimu hajafundisha yaani kama tutamalizia miradi ya ofisini. Mimi nikajua nataka kusoma, kumbe ana mambo mengine. Kama unataka kusoma nenda pale kirani. Atoa mifano hii miwili, mwalimu akasema hivyo hivyo. Asante sana. Tunafanya kujielezea hapo. Au kuwepo online. Yaani au waviu mwambie kirani. Asipanikishe. Asipanikishe, unaweza kaacha tu hivi hivi. Kuna calculation, umesema hamna calculation. Sijaziona. Unaona kidude gani? Nenda kauzo inference and counterfactual. Hiyo difference sasa kuna formula pale. Saidia ngapi? Slide ya 27. Hiyo mambo ya change sio. Change si YP. Change hiyo IP nini? Ndio hiyo unaangalia hiyo difference ambayo counterfactual. Change bracket y over p is equal to 1 bracket y mara Akifanya wao utaelewa bwana. yp is equal to 0. Sasa utakutisha hizo leo kuna hesabu za mafomu na sema Hizi za randomize. Hesabu ya change hizo. Neno lenyewe change inaweza. Okay. No.
sign jana. Appendix. So sign the first and today. Yeah, March. Karibuni. Good evening guys. Nimesoma, nimepata muda kusoma. Hata kuperuzi. Is it the time to go through? Kuna mjibu. Kuna mtu ambaye hakupata muda kabisa kumtazama. Yes, ina ni day 2. Siogope kusema. You guys are busy. Najua ni watu wazima na kazi zenu. Hata mimi kuna wakati mwingine nashindwa kufanya vitu ambavyo napaswa kufanya. Kuna mtu ambaye hakuiona, hakuangalia kabisa kufungua email. Wote. Kuna mtu ameiangalia? Ambao ameiangalia? Afwe. Ina make sense kidogo ukisoma. Unaelewa? Nimekuja kugundua hata mimi kwenye production ndio kwa sana ya Yesu Kristo. Kwa hiyo leo itakuwa rahisi. Inaonekana vizuri. Kwa hiyo most of the things we discussed yesterday, they are for today actually. Kwa hiyo in a way leo kuna vitu vingi sana ni repetitive kama counterfactual, causal relationship, how to measure the existence of counterfactual and kadhalika. Lakini still I will take time to explain a lot of theories kwa sababu it's important to keep on repeating regardless.
Pronto vediamo quello. Yes. Yes. Va bene? Yesterday we spoke about impact evaluation, the importance of impact evaluation. We spoke about the measurement of the extent of the intervention. We talk about the two groups, control group, experimental group, and the treatment group. And what else? I try to remember what we started. We highlighted. In general, we talked about the importance of impact evaluation in the project. So, kwamba most of the projects, we really don't know if we are on the right track, or in a way, most of the projects fail because they lack this called impact evaluation. Because most of the evaluation we are conducting on this project, they are focusing mainly on day-to-day activities. The other types of evaluations on monitoring. And we spoke about the difference between monitoring and evaluations on one hand, and the impact evaluation on the other. Sawa, na tukakubaliana kwamba without having an impact evaluation, unaweza ukafanya kazi nzuri sana, ukajenga madaraja, ukasomesha watoto, ukafanya a lot of workshops zinazohusiana na poverty alleviations, na watu wakahudhuria vizuri, na kila kitu kikafanyika very well, na ukafanya evaluations, ukagundua kweli watu walihudhuria na kadhalika. Lakini what matter most ni ile workshop au ile program ilileta mabadiliko ya kuwaondoa watu kwenye hali waliokuwepo, kuwapeleka kwenye hali ya tofauti, au kuwa change behavior na kadhalika, kuwaondoa kwenye poverty. Those are the issues ambazo mara nyingi tunakuwa tunazopaluka. Miradi yetu mingi tunaifanya, kwa wale wanafanya kwenye miradi yetu mingi tunaifanya, we only focusing on hewa dola 50,000, conducting media campaign na workshops kwa ajili ya kuhamasisha kuondoa ukeketaji labda kwa watoto wa kike, au kuhamasisha
watu kusaidia watoto kuhudhuria shule na kadhalika. Lakini tunaambiwa tufanye tathmini ya ile miradi. We ended up doing what? We ended up doing tathmini ya activities, input activities, possibly na output. Lakini we don't go further kwenye outcome au stroke impact. Matokeo yake ni kwamba tunasema workshop ilikuwa very successful kwa sababu wahudhuriaji walikuwa wengi, posho wani walifurahi, mafunzo yalieleweka, na kwenye tathmini walisema excellent kwenye ufundishaji, kwenye content ya masomo yenyewe na kadhalika. Tunafanya tathmini, tunamwandikia dona email, tunamwambia very successful, na kutumia kwenye dola 100,000 umetoa, na dola 100,000 dola 100,000 kutoka, na dola 80,000. This balance itatumika kwa ajili ya kufanya follow up na scale up na kadhalika. That's what we are doing. Lakini tunaangalia kama ile workshop, the bigger picture, the long term picture ilifikiwa. And most of the time it is justifiable kwa sababu it's extremely difficult to quantify or kupima behavior change. Correct? It's almost impossible to know behavior change. Lakini kwa impact evaluation, we are doing it in order, we are intervening hapa in order to ensure we change the situation. Na ndio maana nimerudia kile kitu na I like to talk about this most of the time kwamba nchi zetu tulipata huu miaka 60 mpaka leo bado tuko kwenye poverty kwa sababu tulikuwa tuna tathmini misaada tulikuwa tunapewa, miradi tulikuwa tunaifanya kwa level hiyo ya province ya chini. Tulikuwa tunaangalia badala ya kuangalia next generation, tulikuwa tunaangalia next election. Tuliongea sana mambo ya causal inference, tuliongea sana mambo ya counterfactual, lakini ni kwamba tuliongea mambo ya leo zaidi. Nimeenda kupitia tena notes vizuri, ndio maana nimeuliza nani amesoma. Ningesoma leo, ningegundua most of the things we discussed yesterday. So, jana niliomba kama tunaweza tukapata marker pen or something to write down. Leo we really need to write something. Bwana ni msika. Upate kitu cha kuandika kwa sababu tutakuwa na vitu vya kuandika. Wewe bwana ameenda kufuata hiyo kwamba tu anapotea nje. Yuko hapa. Tutaangalia kwa mbele. Sorry ndugu. Jana nilikuwa nafikiria kwamba maybe one of the reasons why hatufanye impact evaluation kufuatana na muda, kwa sababu the impact inakuja miaka mingi baadaye. And for donor funded programs, yani kuweka hela kwa ajili ya miaka 6 kuja kufanya is something ambayo naona kwamba it doesn't. That's excellent excuse. Ndio excuse ambayo ni the best excuse ever. Ndio maana kwa donor aangalie impact kwa sababu anataka kujua hela yake ni kwa sasa hivi. Lakini haangalii kule mbali. Lakini sasa hivi intervention zote zinazofanyika, you have to show the trend kwamba nimefanya intervention leo, lakini my expectations how watu wata change behavior in 3-4 years or 5 years or even 10 years. Hawaja change leo, lakini I can prove to you, leo tutaona, I can prove to you kwamba wata change kwa sababu ya ile project inavyoenda. We will see it today kwamba mimi nafanya sasa hivi kazi Tanga kwenye mradi wa education. Hiyo education tunafanya intervention ya kuangalia mpaka sasa hivi kwa Tanzania we have almost nafikiri 12% kama sio 15% of the children wanaofika mpaka darasa la 6. Kwa sababu nimefanya mpaka darasa la 6. Lakini wanaomaliza elimu ya msingi wajua kusoma 15%. Sasa intervention yangu ilikuwa ni kuhakikisha tunaondoa hii namba ya wanafunzi wamefika huko. Hawa wengi wetu intervene. Tulikuwa tunapiki wale wanafunzi ambao
wameshamaliza darasa la pili, kwa sababu kigezo cha kujua kusoma, kuandika na kuhesabu KKK kimewekwa threshold ni darasa la pili, kwamba mwanafunzi yoyote anayesoma shule ya msingi at least awe na uelewa au ufahamu wa zaidi ya kile kiwango cha darasa la pili. Lakini majority ya wanafunzi walioko darasa la 5, la 6 na la 7 they don't get that, hawafikii kile kiwango au tayari tumeshawa disqualify. And most of these children sio kama ni wajinga, some of them are very smart, some of them ni kwa sababu na all of them, sio some of them, all of them wanashindwa kusoma na kuandika kwa sababu anapofail akiingia darasa la 3 alafu capture kitu cha darasa la pili, akimisi pale anapoenda kwa mbele hawezi kukapcha tena, anapotea moja kwa moja. Kwanza madarasa ni makubwa, pili hamna one-to-one interaction, tatu hamna wapima wale wanafunzi kujua mwanafunzi huyu yuko hapa, huyu yuko hapa, wanaenda tu wanapelekwa, matokeo yake anabaki pale pale mpaka darasa la 7 mpaka anamaliza, na yeye mwenyewe anajiconsider that way kwamba mimi I can't catch up, mimi niko. Sasa ile intervention ilikuwa tunaitwa teaching at the right level. This is my goal. Teaching at the right level, tulikuwa tunawapiki wale wanafunzi based on the level ya uelewa wao, sio level ya madarasa wala sio age wala sio gender, kwamba kuna vigezo. Hii program imetengenezwa ni iko India. Vigezo ni kwamba kama mtoto ana uelewa wa hesabu kwenye level hii, basi wote waingizwe kwenye ile level. Kuna mtoto wa darasa la 3 mpaka darasa la 6 wako kwenye ile level. Kama yuko kwenye level ya kati, tuligawanya level 3, wote wanaingizwa kwenye level ya kati. Na kama yuko kwenye level ya juu kabisa ambao anakaribia ku graduate, wote tunaenda kwenye level ya juu. Alafu wanafundishwa at the levels waliopo. Matokeo yake ni kwamba within 60 days wakamaliza, wakaondoka na wakaenda kufanyiwa mitihani na wakakutwa some of these children walikuwa wana perform better kuliko wale waliobaki darasani. Kwa hiyo ni one of the fewest program ambao matokeo yake yanaweza kupatikana kwa kujifunza. Lakini majority of this project tunafanya intervention with an expectation ya kutokea baada ya miaka kadhaa. Na kwa nini una uhakika yatatokea baada ya miaka kadhaa? Nakumbuka jibu tuliongea jana sana. Kuna treatment na control group. Ukishaweza kujua intervention ya treatment ya mwaka 1960 imeleta matokeo mazuri leo mwaka 2023, na ile control group ya mwaka at that same time haijaleta matokeo mpaka leo, what you are doing now rather than reinventing the wheel, unafanya exactly the same intervention. Na hii hapa inaweka hii doesn't. Tutaiangalia sana kwa undani leo. Sawa, sasa tuanze kuangalia most of the things kwa wale waliokuwepo jana watagundua sio vitu vipya. Vitu vipya vitaanza baadaye. Causal inference. Methods causal inference and counterfact. Leo tuko kwenye methodology ya impact evaluation. Many policy questions involve cause and effect relationships. Does teacher this cause and effect relationship? Mfano wake ni kama hivi. Does teacher training improve children? Do vocational training programs increase trainees' income? If you go through these 3 questions, you will notice that we are talking about this one cause this one. So, it's not correlation, it's causation. Impact evaluation establishes the extent to which a program and that program alone cause the change in an outcome. We predict that program alone. So sometimes we might have an intervention, but it becomes extremely difficult to know if this program and this program alone imeleta impact. Saa nyingine tunachukua credit kwenye intervention kwa program ambazo sio zenyewe, na inatokea mara nyingi, lakini sio kitu kibaya kwenye research. Kwenye research that's a good thing, kwamba umejifunza kitu. Although cause and effect questions are common, answering them accurately can be challenging.
in the context of a vocational training program, ambayo tumeiongelea sana jana, for example, simply observing that a trainee's income increases after she or he has completed such a program is not sufficient to establish causality. The trainee's income might have increased even if she had not taken the training because of her own efforts, because of the changing labor market conditions, or because of many other factors that can affect income. We agree with that? We discussed that yesterday. But sometimes it's difficult to tell. But our work in this class today and these few days to come is to ensure that we establish the link, the position. Impact evaluations help us overcome the challenge of establishing causality by empirically establishing to what extent a particular program and that program alone contributed to a change in an outcome. To establish causality between a program and an outcome, we use impact evaluation methods to rule out the possibility that any factors other than the program of interest itself explain the observation. Kwenye research tunaita we control all other variables. See, we control. This one here we rule out other factors. The answer to the basic impact evaluation question, what is the impact or causal effect of a program P on an outcome of interest? Why? Let me repeat that. The answer to the basic impact evaluation question, what is the impact or causal effect of a program P on an outcome of interest? Y is given by the basic impact evaluation formula. Alpha or delta, of P in delta, is equal to Y over P is equal to 1 minus Y over P is equal to 0. What does this mean? This formula states that the causal impact delta of a program P on an outcome Y, a program and outcome Y, is the difference between the outcome Y with the program. In other words, when P is equal to 1, and the same outcome Y without the program, that is when P is equal to 0. Let me explain that. After it's like yesterday, we talked a lot about this yesterday. We look at the program when intervention has happened, when treatment has been induced into it. Umeangalia P is equal to 1 kwenye outcome Y, alafu kachukua ile program ambayo P is equal to 0 ambayo haikufanyiwa intervention, alafu ukitoa the difference inakuwa nini? Nakumbuka kuna hii hapa umefanya intervention na hii hapa hujafanya intervention. Ile unafanya intervention P is equal to 1 na ile ambayo ukifanya intervention P is equal to 0. Unachukua the difference between ile ambayo umefanya intervention, matokeo yake, the outcome, ukatoa matokeo ya ile ambayo ukifanya intervention. Labda niongee kwa lugha ya kawaida. Una program ya watoto wa shule, ni hapa na wanafunzi wangu labda wa primary. Nimeamua kuchukua baadhi ya wanafunzi hapa random nikawapa extra training kwenye somo la ujasiriamali. Nataka tu kucheki kama matokeo wale ndio wapa extra training watakuwa investors kutoka shuleni kuliko wale ambao wapata extra training ya ujasiriamali, entrepreneurship. Alafu nikachukua wale wanafunzi nikawapa wanafunzi wa entrepreneurship. Nikachukua wale wengine sikuwapa wanafunzi wa entrepreneurship. Nimefanya intervention, right? Intervention kwenye kundi moja, ile kundi nyingine sikufanya intervention. Matokeo sasa ya lile kundi ambalo nimefanya intervention tunaita is equal to 1, na matokeo ya lile kundi ambalo sikufanya intervention is equal to 0. Ukichukua ile 1 minus 0 unapata the difference between the two groups, correct? What is the name of that group? Yesterday we talked a lot about that. Counterfactual. That is the difference between the two groups, na ndio kipimo cha ile impact. Hiyo ndio matokeo ya ile intervention. Sasa hiyo difference
ndio inaonyesha umuhimu wa intervention. Kama difference ni ndogo kwenye study research wanaita insignificant. Kama the difference is insignificant, inaweza ikawa ipo lakini it's not significant, statistically significant, tunasema intervention ya kama ikiwa ina significance, that difference is significant, then tunasema hii intervention ina maana. Nafikiri fanya. Nafikiri wale mnaofanya research mmeshafika kwenye nini? Statistically significant or insignificant. Okay, maelezo ndio natoa mfano wake huko hapa. For example, if P denotes a vocational training program and Y denotes income, then the causal impact of the vocational training program is the difference between a person's income after participation in the vocational training program. In other words, when he is equal to 1, he will participate, and the same person's income Y at the same point in time if he or she had not participated in the program. In other words, when P is equal to 0. There is a catch here. Kuna tatizo hapa that we discuss. To put it in another way, we would like to measure income at the same point in time for the same unit of observation a person in this case, but in two different states of the world. If it were possible to do this, we would be observing how much income the same individual would have had at the same point in time, both with and without the program, so that the only possible explanation for any difference in that person's income would be the program. By comparing the same individual with herself or himself at the same moment, we would have managed to eliminate any outside factors that might also have explained the difference in outcome. We could then be confident that the relationship between the vocational training program and the change in income is causal. Mmeielewa hiyo logic? Does it make sense? No, it doesn't make sense. Inaeleweka lakini it doesn't make sense. Yaani nakuchukua wewe mtu mmoja, nakupa training, alafu napima kipato chako baada ya ile training. At the same time nakuchukua wewe mtu mmoja, sikupi training, alafu napima kipato chako baada ya that specific period of time. Alafu na compare nilivyokutrain na ambavyo sikukutrain, alafu ile difference unajua ile training ime make an impact. Mmeelewa logic hapo? Yes. Can you do it for a single person, kumpelekea kwenye training alafu kumtoa tena kwenye training kumpima kama bila kuwa na training? No. Let me go there before sijaelezea. As discussed, we can think of the impact of a program as the difference in outcome for the same unit, one person or household or community, with and without participation in a program. Yet we know causal inference and counterfactors that measuring the same unit in two different states at the same time is impossible. Tarudia kwenye ule mfano wa jana, ule bwana alitumia dawa. At any given moment in time, a unit either participated in the program or did not participate. Umeshiriki au hujashiriki. Hiyo ndo reality. The unit cannot be observed simultaneously in two different states. In other words, with and or without the program. This is called the counterfactual problem. How do we measure what would have happened if the other circumstance had prevailed? Although we can observe and measure the outcome Y for a program participant, Y is equal to 1, there are no data to establish what the outcome would have been in the absence of the program au as a participant. Tunaweza tukakupima kwa kuhudhuria ile darasa langu hapa, kipato chako kikaongezeka, lakini it's difficult kukupima kama usingehudhuria ile darasa lako, kipato chako kisingeongezeka. Kwa sababu hauwezi ukawa your own clone. Labda upa sijui hata kama nani. Nafikiri mnaelewa wote nyinyi. We can think of this as what would have happened to the outcome if the person or unit of the operation had not participated in.
For example, imagine that Mr. Unfortunate, I like this name, takes a pill and then dies 5 days later. Just because Mr. Unfortunate died after taking the pill, you cannot conclude that the pill caused his death. Maybe he was very sick when he took the pill, and it was the illness that caused his death rather than the pill. Inferring causality will require that you rule out other potential factors that could have affected the outcome under consideration. In the simple example of determining whether taking the pill caused Mr. Unfortunate's death, an evaluator would need to establish what would have happened to Mr. Unfortunate if we had not taken the pill. Yeah. Kama wewe ni evaluator, you ulipaswa kusema hii pill imemuua huyu bwana, si ndio? Lakini ilikuwa na uhakika kwamba sio ugonjwa aliokuwa nao umemuua au sio sababu nyingine imemuua, ni lazima uangalie situation ambayo Mr. Unfortunate asingemeza kidonge. Ukompare kama asingemeza kidonge na sasa hivi amemeza kidonge, ndio ungeweza ukaconclude for sure kwamba kidonge ndio kimemuua. Lakini can you do that? Kwanza after all alishakufa. Right? Since Mr. Unfortunate did in fact take the pill, it is not possible to observe directly what would have happened if we had not done so. What would have happened to him if he had not taken the pill is the counterfactual. Ile tuliongea jana. Kama asingechukua kidonge, asingemeza kidonge, na sasa hivi amemeza kidonge, the difference between the two situations inaitwa counterfactual. Lakini sasa how do you measure that? Wakati tayari ameshakufa. Na uwezi ukapima kama angekuwa hajameza kidonge, angekufa wasiwe. In order to identify the impact of the pill, the evaluation's main challenge is determining what the counterfactual state of the world for Mr. Unfortunate actually look like. So, when conducting an impact evaluation, it is relatively straightforward to obtain the first term of the basic formula, ambayo ni YP is equal to 1, program and outcome, the intervention. The outcome of the program is equal to 1, also known as under treatment. We simply measure the outcome of the interest for the program participants. That's the only thing we can do, right? Tunaangalia tu, ulikuwa hivi, tukakupa hii, tukafanya hivi, ukabadilika ukawa. Basi, hatuwezi kuangalia tena kama tusingefanya hivi, hiyo kubadilika, hatuwezi. This is the easiest way. However, we cannot directly observe the second term of the formula. Kwamba kama usingefanya hivi. We need to fill this missing piece information by estimating the counterfactual. Jana nilielezea how to fill this gap. Nakumbuka this challenge. To help us think through this key concept of estimating the counterfactual, we turn to another hypothetical example. Solving the counterfactual problem would be possible if the evaluator could find a perfect clone for program participants. For example, let us say that Mr. Mbawala, nakumbuka mfano wa pombe jana, Mr. Mbawala started receiving Tanzania shilling 50,000 in pocket money allowance, and we want to measure the impact of this treatment on this consumption of cannabis. If you could identify a perfect clone for Mr. Mbawala, the evaluation would be easy. Nafikiri naelewa maana ya clone, kwamba replika yako. Yani tukuchukulie wewe kama ulivyo, alafu kuna replika yako exactly kama wewe. Tunaichukua, lakini hata mapacha kwa kawaida sio rahisi wakafanana. Lakini this tuchukua kama ni clone. Yani ni wewe mwenzako. Tuchukue mfano wa hiyo kani. Itakuwa rahisi kupima.
Kwa sababu tukikupa shilingi, tukikuongezea hela ile tuliongea jana, tunaongezea pesa, huyu tusipomwongezea pesa, huyu akiongeza candies vipi zile kununua dukani, na huyu akatumia zile alizokuwa anatumia, unajua ni impact ya intervention, ni impact ile hela. Let's go on with this. Maelezo yake na tulitoa jana. You could just compare the number of candies eaten by Mr. Mbawala, say 6, when he receives the pocket money, with the number of candies eaten by his clone, say 4, who receives no pocket money. Wako wawili, mmoja amepata pocket money akaongeza pipi mbili, mwingine hajapata pocket money akabaki na zile pipi zake 4. Na counterfactual hapo ni ngapi? 2. In this case, the impact of the pocket money would be 2 candies. The difference between the number of candies consumed under treatment 6 and the number of candies consumed without the treatment 4. In reality, we know that it is impossible to identify perfect clones. Even between genetically identical twins, there are important differences. That is what I estimating the counterfactuals. Sasa ndo tunakuja kuangalia how are we going to solve that problem. Ya kujua hii intervention ndio inaleta matokeo. The key to estimating the counterfactual for program participants is to move from the individual or unity level to the group level. We talked about this yesterday. Tukafanya mpaka na makundi mawili, kundi moja likaliita control group na kundi lingine likaliita treatment. Although no perfect clone exists for a single unit, we can rely on statistical properties to generate 2 groups of units that, if their numbers are large enough, are statistically indistinguishable from each other at the group level. The group that participates in this program is known as the treatment group, and its outcome is P is equal to 1 after it has participated in the program. The statistically identical comparison groups, sometimes called the control group, is the group that remains unaffected by the program and allows us to estimate the counterfactual outcome P is equal to 0. That is the outcome that would have prevailed for the treatment group and it not received the program. Kwa hiyo basi, the only option can do ni kutengeneza hizi sample mbili. And unfortunately ni kwamba ukizitengeneza hizi sample mbili kwa kufuata masharti ambayo tutakuja kuyaona huko mbele, yatatusaidia kutengeneza exactly 2 similar groups ambazo ukiintervene group moja utapata matokeo ambayo ni 1, ile group nyingine ambayo kuja intervene utapata counterfactual ambayo the difference between the two will give you the impact counterfactual. Itakupa the level, the number of outcome as a result of intervention. Sawa? Mazee mmechoka? So in practice, the challenge of an impact evaluation is to identify a treatment group and a comparison group or control group that is statistically identical on average in the absence of the program. This is a very, very important concept. Kwamba zinatakiwa hizo 2 groups ziwe statistically identical kabla ya intervention. What does it mean? Ni group ambazo zimefanana kabisa kabla ya intervention. Kwa hiyo ukiweka intervention pale, group moja itabaki. It means unaweza kupima sasa hivi intervention. If the 2 groups are identical, with the sole exception that one group participates in the program and the other does not, then we can be sure that any difference in outcomes must be due to the program.
Finding such comparison groups with the crux of any impact evaluation, regardless of what type of program is being evaluated. Simply put, without a comparison group that yields an accurate estimate, the counterfactual, the true impact of the program cannot be established. Umeeleweka? First, the average characteristic of the treatment group and the comparison group must be identical in the absence of the program. These are the conditions of these two groups. Although it is not necessary that individual units in the treatment groups are perfect clones, in the comparison group, on average, the characteristics of treatment and comparison groups should be the same. For example, the average age of the units in the treatment group should be the same as in comparison groups. Kuna vitu vingi vya kuangalia. Huyu hapa amesema characteristics kama age. Kuna intervention nyingine tunaangalia vitu kama class levels. Kuna vitu vingine tunaangalia kama gender. Kuna vitu vingine tunaangalia kama poverty status, unaita SES, socioeconomic status. Vitu vingine tunaweza kuangalia kwenye groups. Hivi ndio vitu tunaita keep control of any other factors. Hizi ndio factors tunazozungumzia sasa. So, throughout the program, tunataka kucontrol wasibadilike. Tutakuja huko mbele, leo tena nafikiri tutaona kwamba magrupu ambayo tunayacheki, unaweza ukasema tunapima grupu hili na grupu hili kwa sababu yamelingana kwa poverty, socioeconomic status. Lakini baada ya miaka 10, do you expect the groups will be the same as far as socioeconomic status is concerned? No, kuna wengine watatajirika kwenye ile group, yale magrupu yatatofautiana. Tutakuja kuangalia jinsi ya kutake care of those variables. Lakini kwa sasa hivi tunachoangalia sisi ni kama nyinyi mwito ni group moja, nataka kufanya intervention kwenu kama mlivyo. Ili kujua ile intervention yangu inafanya kazi, natakiwa nihakikishe ni problem imeonekana kwenye kila kitu ambacho kinahusiana na hiyo intervention. Mfano, nataka kufanya intervention kwa ile group ya kuangalia kama nikiintroduce nikiintroduce course inayohusiana ile na ujasiriamali. Nataka kuangalia kama itabadilisha baadhi ya watu hapa, wataamua kuwa wawekezaji, wataamua kuwa entrepreneurs. Hili group hapa kwa namna yoyote hiyo na some kind of identical characteristics. Kwamba mko hapa wote darasani mnapitia classes, mtaangalia huko nje kwamba watu wote have amna mtu hapa kufanya investment yoyote, amna mtu ana biashara sasa hivi. Utaangalia hakuna mtu hapa ambaye tayari ana mtaji mkubwa kiasi ambacho he or she doesn't need this class to invest. Mtaji wake anao. Utaangalia all other factors. Utaangalia labda AGM, na mtu mwingine labda ni mzee sana anaamua kuinvest ile hela itapoteza bure, akaamua kununua bond tu, akaamua kuishi maisha yake kwa pole. Sasa nikisha control all other factors kwenye group hapa za nje, external factors, hapa ndani najua level ya education ni mlingana. Mimi nitakachofanya ninafundisha hiyo course hapa sana. Alafu baada ya miaka 3 nakuja kuangalia huko mtaani unapoishi. Alafu naanza kupima. Je, wale ambao niliwafundisha ile course, sitawafundisha wote. I will teach some of you. Wale ambao niliwafundisha hii course wana tofauti yoyote na wale ambao sikufundisha hii course? Lakini hiyo ni ngumu kupima. Let's go to the simpler way. Nimeamua kuwafundisheni statistics. Baadhi ya wanafunzi hapa nikasema nitawafundisha statistics, wengine sitawafundisha. Kwa sababu level of education is the same. Keep all other factors constant. Level of education na assume the same. Nitachukua watu 10, mko tuseme mko 20. Nitachukua only 10 people nikawafundisha statistics and the other 10 sikufundisha. Alafu nikatoa mtihani wa statistics. Nikaangalia average scores ya wale niliowafundisha
comparing to wale niliofundisha. Nikimaliza kufanya hivyo nitaangalia kama kutakuwa na tofauti yoyote na lile somo la statistics, then definitely nitajua ni ile intervention yangu. Si ndio? Hakuna any other factors inaweza ikawa imecontribute kwa nyinyi wapita wale wengine. Ni ile intervention yangu. Lakini sasa walapo zote there are so many other factors, conditions za kuensure kwamba unazuia kusiwe na interference yoyote. Ndio hiyo tutakuja sasa kuongelea. Vitu kama attrition, vitu kama mnaweza nikamfundisha huyo akapeleka huyo notes. Naweza kuna watu wengine wakawa na interest na hiyo somo la statistics, wengine hawana. Wale wenye interest ambao wako kwenye ile control group wakaja darasani kwangu, au wale ambao hawana interest bahati mbaya nikawachagua kuwafundisha. Hata kama una interest ni kufundisha, you are not going to perform. Anyway, sasa huko tutakuja sasa hivi, sitaki kurukia huko. Kwa hiyo mlolongo wa vitu vingi tutafika huko. Right. Tumesema namba moja, the average age of unity. Kwanza, first, the average characteristics of the treatment group and the comparison group must be identical in the absence of the program. Unatakiwa ni level moja. Kama ni darasa nataka kufanya intervention na kufundisha hesabu, at least wote mwa kwenye level moja. Sitaki niwe nafundisha darasa ambao kuna mtu tayari ana PhD ya calculus, alafu nikamwona kwenda control group. Definitely atakuja kukuta wao wafundisha. Kwa hiyo mko kwenye level moja, kwa hiyo kwanza mwe ni identity characteristics. Hiyo namba moja. Namba mbili, the treatment should not affect the comparison group either directly or indirectly. Kwa mfano, in the pocket money example, the treatment group should not transfer resources to the comparison group direct effect or affect the price of candy in the local market indirect effect. Kwa sababu yule mtu nilimuongezea zile pesa za kununua candy, akienda kumgawia mwenzake hela, utakuwa umeshaathiri matokeo yake yanaonekana. Au for example, bei ya candy ikapanda sana au ikashuka, wale watu watakuwa umesha indirectly umeshaathiri ile intervention yao. For example, if we want to isolate the impact of pocket money on candy consumption, the treatment group should not also be offered more trips to the candy store than the comparison group. Otherwise, we would be unable to distinguish whether additional candy consumption is due to the pocket money or to the extra trips to the store. Ni mifano midogo midogo kwamba wewe utaenda kuongezea trips za kwenda kununua candy mara nyingi zaidi kuliko huyu. Kwa hiyo tutajua kwamba ni ile pocket money imekusababisha ukanunua candy zaidi au ni kwa sababu uko na nafasi ya kununua candy zaidi. Anyway, third, tumeshaangalia mbili. Nakumbuka namba moja ilikuwa nini? Identical. Namba mbili, group moja isiathiri nyingine, either direct or indirect. Si ndio? Zile yale mawili yao separate na yao separate kwa kweli. Namba tatu, the outcomes of unity in the control group should change the same way as outcomes in the treatment group if both groups were given the program. Yani, kama nimetoa program au nimefanya intervention kwenye group moja, mabadiliko yakatokea nikawa na 2 units of surplus or extra in 2 units. Nikija kufanya the same thing kwenye ile group lingine, mabadiliko yawe vile vile, ili kuonyesha kwamba ile program ile intervention iliyofanya ndio hiyo imeleta mabadiliko. In this sense, the treatment and comparison groups should be reacted to the program in the same way. For example, if incomes of people in the treatment group increase by $100 thanks to a training program, then incomes of persons in the comparison group should also increase by 100 and they be given training. When these 3 conditions are met, then only the existence of the program of interest
will explain any difference in outcome between two groups. This is because the only difference between the treatment and comparison groups is that the members of the treatment group receive the program, while the members of the comparison group do not. When the difference in outcome can be entirely attributed to the program, the causal impact of the program has been identified. Usimame juu wote. Nusu ya darasa mmesinzia. Stretch yourself. Stand up. Unajua kustretch yourself. Unafanyaga mazoezi. Twende nyumba. Nende mbele, kuna wale wanaweza kushika vidole. Kuna mtu amefikia kidole chake. Mkono wa kushoto shika kidole gumba cha kulia. Hata kama hujafika weka tu mkono ukaribie. Alafu mkono wa kulia nyanyua juu. Angalia. Make sure that you see this kiganja chako. You. Okay. All right. So, everything. Kisinzia kana kufundisha msingi. Kwa hiyo kama hizo condition tatu tutakuwa tumezifikia zote tatu, then the only reason why any difference imetokea between the two groups ni kwa sababu ile program iliyofanya intervention. Sawa jamani? Condition ya kwanza, the two groups should be similar. Zisitofautiane sana. Itakuwa kichekesho kama nikichukua group moja nyie hapa, alafu nikakompare na group moja la wafanyabiashara wa ndizi pale Kariakoo. Alafu nikaweka pamoja. Nikakompare between the two. There are so many differences between the two. Alafu condition ya pili tulikubaliana, ya kwanza ni hiyo similarities. Ya pili tulikubaliana kufanya infiltration between the two groups. Ukifanya program moja hapa ile wale wasije wakawasiliana. Alafu condition ya tatu ni kwamba ile program niliyointervene, mabadiliko mliyopata yanatosha kutoa mabadiliko kwenye ile group ya pili. How do you know that? Ndio tunaita pilot. Nachukua zile group, kama nimeshagawanya group mbili, nachukua watu wachache kwenye group hii na watu wachache kwenye yafanane na mabadiliko ya ile group ambayo nimefanya intervention ile moja. Then najua ukishakuwa na hizo three conditions, then any intervention utakayoifanya itakuwa imesababishwa, matokeo yake yatakuwa yamesababishwa na hiyo. The counterfeit estimate of the counterfactor. Unajua maana ya counterfeit kwa lugha ya watu wa benki? Counterfeiting ni forgery, ni kama forgery au something. The counterfeit estimate of the counterfactor. Hii ni namna gani? The two common but highly risky methods of constructing comparison groups that many times lead to inappropriate or counterfeit estimate of the counterfactor. Two common methods. One, before and after comparison, also known as the pre-post or reflexive comparisons, compare the outcomes of the same group before and after participating in the program. Yani maana yake nini hapa? Kuna watu wanaofanya research, wenyewe mnafanya research. Kuna watu wanafanyaga zile research za method ya wanaita pre-post na post pre-program na post-program, au pre-intervention na post-intervention. Si mmeshawahi kusikia kitu kama hicho? Yaani nimeintervene sasa hivi, alafu baada ya matokeo nikaja nikafanya intervention. Pre na post. Yaani unakuwa na group ambalo halijaingia kwenye program,
alafu na unakuja kufanya intervention ile unakuja kuangalia baada ya kidogo. Unaangalia before alafu unaangalia after. Sasa hapo katikati something like that na utapata counter effect. Kulielezea kwa maelezo ya kawaida ni ngumu. Utatoa mifano after participating. Alafu au enrolled and non-enrolled or self-selected comparisons compare the outcomes of a group that chooses to participate in a program with those of a group that chooses not to participate. Example of enrolling competition. Ngoja tusome hii mfano haraka haraka. Mfano wa drought ni kwamba nimefanya intervention kwenye shamba langu la mahindi. Intervention niliyofanya pale nimetia mbolea kwenye shamba. Nikiwa na expect baada ya kuweka mbolea tani moja nitaongeza mazao yangu kwa nimeweka mbolea kwa msimu mmoja, mazao yangu yataongezeka kwa tani moja. Nikamaliza kuweka ile mbolea, kwa hiyo nikapima free mazao yangu shambani yako kiasi gani. Nikarekodi, nikaweka mbolea, nikaja kupima pre na ni post. Baada ya kuweka mbolea nimepata mazao kiasi gani. The difference should be the mbolea, right? Sasa tatizo ni kwamba hapo katikati kunaweza kutokea ukame, hapo katikati kunaweza kutokea lolote lile, anything might have happened. Kwa hiyo matokeo yakabadilishwa, au nimepima wakati mvua zilikuwa sio nzuri, alafu baadaye nikaja kupima mvua zikiwa nzuri. Naweza nikasema ni mbolea, lakini kweli ni kwamba inaweza kuwa ni mvua. Kwa hiyo matokeo ya intervention hiyo tunaita counterfeit. Ngoja nisome maelezo yake vizuri kwenye kitabu. Nimesema ni page ngapi? Sawa. Swali ya bana. Sawa. Swali ya bana ndio. Consider the evaluation of a microfinance program for poor rural farmers. The program provides microloans to farmers to enable them to buy fertilizer to increase their rice production. You observe that in the year before the program starts, farmers harvested an average of 1,000 kilograms of rice per hectare. The microfinance scheme was launched
and a year later, rice yields have increased to 1,100 kilograms per hectare on post. If you are trying to evaluate impact using before and after comparison, you would use the baseline outcome as an estimate, the counterfactual. Applying the basic impact evaluation formula, you would conclude that the program would increase rice yields by 100 kilograms per hectare. Yaani, walikuwa wanapata magunia 1,000 kwa hekta moja. Baada ya kupata mbolea, kuwekewa mbolea kwenye shamba lao, wakapata magunia 1,100. Dazi ina maana gani? Ina maana ile mbolea imeleta increment ya magunia 100. Si ndio? Hiyo ndio program yetu inavyosema. Unachukua A minus B. A ni ile 1,100 ni matokeo baada ya intervention au program, minus B. B ni before the intervention. Ile difference pale katikati ndio so, however, imagine that rainfall was normal in the year before the program was launched, but a drought occurred in the year the program operated. Because of the drought, the farmer's average yield without the microloan scheme is likely to be lower than B. Say, which is larger than 100 kilograms estimate using the before and after comparison. By contrast, if rainfall actually improved between the 2 years, the counterfactual rice yield might have been. So in this case, mtaelezea impact would have been smaller. In other words, ni hivi. Tuna wakulima wetu wadogo wadogo tumeamua kuwapa mbolea. Ile mbolea imesababisha walikuwa wanalima wanapata magunia kilo 1,000, kilo 1,000 kwa heka. Tukawapa mbolea wakapata kilo 1,100 kwa heka. Ina maana ile mbolea ndio intervention yetu, ndio treatment. Badala ya kuwa na two different groups kama tulivyokuwa tumeongea before, sasa tuna group moja ambao ni post ni before and after. Sawa. Sasa tumeweka intervention kwenye hiyo moja, ndio nataka ile concept ya counterfeit kuipata. Tumeweka mbolea tukapata gunia 100 sasa. 1,100. Sasa tunasema je, ina maana ile intervention yetu ndio imetuongezea haya magunia 100? Sasa kwa hiyo counterfeit ambayo inaweza ikawa ni fake, inaweza ikawa ni hivi. Assume kwamba mvua kabla ya intervention zilikuwa ni normal rates, zinanyesha normal. Lakini baadaye mvua zikaja kukawa na drought. Ina maana gani? Ina maana kwamba ni kweli yale magunia 100 yameongezeka kwa sababu ya mbolea, lakini kile kiwango cha magunia kilichoongezeka possible ni kidogo kuliko ambacho ningepaswa kuongezeka kama mvua zilikuwa nyingi. Ina maana gani? Ina maana kuna several other external factors zimeathiri ile intervention yetu. Kwa hiyo tunaita counterfeit ya counterfactual. Counterfactual ni ile exactly amount tulioipata pale. Kama ni magunia 100, intervention yetu inatakiwa iseme weka mbolea ni magunia 100 tutapata. Lakini ukija sasa kufanya generalization au ukija kuscale up your program, utakuja kugundua mbona wale wako wanasema nikiweka mbolea nipata gunia 100, mbona mimi nimepata gunia 200? Is there a problem? Kumbe ilikuwa kuna issue hao. The other way around, unaweza kukuta wakati mnafanya intervention kuna ukame kama wale ya juu sana, ukaweka mbolea pale, baadaye bahati nzuri mvua nazo zikarudi kwa normal. Kwa hiyo magunia kaongezeka 500. Hiyo unaweza kufikiri ni counterfactual, ni kile kipimo halisi, lakini in actual fact kulikuwa kuna factor ya mvua imeingilia kati. Sawa? Au wadudu au wakulima labda wenyewe wamekuwa walevi au vitu vingine vingi vimetokea. Kwa hiyo ndio tunaita counterfeit of the counterfactual.
Let me go back to my sawa. The randomized assignment. Hii ni concept nyingine ya impact evaluation. Nimeiongelea sana, kwa hiyo nitaenda straight. Random selection. Jana tulifanya na mfano. Unakumbuka ule mfano? Kwa kuhesabu watu 1 2 1 2. Random selection inakuwa very accurate. Haikosei. Nafikiri ni muujiza. Ndio mliona jana. Sawa. Sasa tuiongelea hapa theory yake. Umeona? Sio mtaalamu sana wa madokta ndo anasaidia masuala ya kulepo randomized assignment. Hii ni maelezo marefu, lakini nikimaliza kuwasoma nitawaelezea kwa ufupi sana. The randomized assignment method, also known as randomized control trials, RCT. Mtakuja kugundua baadaye ni watu mnafanya research na watu mnafanya proposal kwa mashirika mengi sana kwa World Bank na USA. Research zao zote wanataka RCTs. Mambo ya randomized control trials. Sasa hivi do intervention, tunakuja na matokeo, they give you fund. Mambo ya prevalence, si mambo ya nini nafikiri watu wanafanya shirika kwa mfano. The randomized assignment method, also known as randomized control trials, is the method not only provides program administrators with a fair and transparent rule for allocating scarce resources among equally deserving populations, but also representing the strongest method of evaluating the impact of the program. Randomized assignment of treatment is considered the gold standard of impact evaluation. It uses a random process or chance to decide who is granted access to the program and who is not. Under randomized assignment, every eligible unit, for example, an individual, household, business, school, hospital, or community, has the same probability of being selected for treatment by a program. When excess demand for a program exists, randomized assignment is a rule that can be easily explained by program managers. It is understood by the key constituents and is considered fair in many circumstances. In addition, when the assignment process is conducted open and transparent, it cannot easily be manipulated, and therefore it shields program managers from potential accusations of favoritism or corruption. When we randomly assign units to treatment and comparison groups, that randomized assignment process in itself will produce two groups
that have a high probability of being statistically identical as long as the number of potential units to which we apply the randomized assignment process is sufficiently large. Specifically, with a large enough number of units, the randomized assignment process will produce groups that have statistically equivalent averages for all their characteristics. To estimate the impact of the program on a randomized assignment, we simply take the difference between the outcome and a treatment, the mean outcome of the randomly assigned treatment group, and our estimate of the counterfactual, the mean outcome of the randomly assigned comparison group. We can be confident that our estimated impact constitutes the true impact of the program, since we have eliminated all and observed factors that would otherwise possibly explain the difference outcome. This is like this. Kwa sentensi moja mbili. Kutengeneza magrupu yetu kwa kutumia hii randomized assignment ndio the best way kwenye studies of sort kwenye impact evaluation. Sababu gani? Usipofanya randomized assignment kwanza, unaweza ukajikuta umechagua grupu la watu fulani, alafu kaenda kufanyia evaluation, ukapata matokeo ambayo sio true representatives ya grupu zima. Hiyo namba moja. Namba mbili, usipofanya hivyo, unaweza ukajikuta umechagua watu kwa upendeleo, favoritism. Mmoja anasema hawa tunachukua wanaenda kufanyia treatment au ndio tunaenda kuwafundisha ile course ya artificial intelligence ili kucompare na hao ambao hawajasoma hiyo course. Kwa hiyo mtoto wangu yuko pale sio inaleta mambo. Namba tatu ni kwamba ina save scarce resource, kwa sababu most of the programs huwezi kufanya kwa watu wote, huwezi kufanya kwa population, ni lazima ufanye kwenye sample, na kufanya kwenye sample from the population ni lazima uhakikishe unatumia randomized assignment, kwa sababu the only way kupata the true representative of the population ni kufanya random sampling procedure. Usipofanya random sampling procedure, ile population utakuwa hujaiwakilisha, utakuwa umefanya kitu kingine kabisa. Kwa hiyo with all those, ukitumia hii random sampling procedure, 100% intervention yako itasomeka kwamba imeyield exactly kitakachotokea kitakuwa kimesababishwa na intervention yako. Ndio maelezo yote ya. Kwa hiyo guys, randomized selection is the way to go. Hakuna jinsi tunaweza tukafanya vyovyote vile. Sawa, umeelewa? Sasa how do we do that? Tumeshauonyesha umuhimu wa kufanya randomized assignment au random selection, au wanaita random sampling procedure. Ziko nyingi na nyingine zinaleta matokeo, lakini this is the best. Kuna wengine wanafanya clustering, wengine wanafanya kuna qualitative study, wanaweza kufanya convenience sampling procedure na kadhalika, lakini random ndio best. Sasa tuangalie, how do you do this? Step 1 is to define the units that are eligible for the program. Remember that depending on the particular program, a unit could be a person, a health center, a school, a business, or even an entire village. The population of eligible units consists of those for which you are interested in knowing the impact of your program. For example, if you are implementing a training program for primary school teachers in rural areas, then primary school teachers in urban areas and secondary school teachers will be eligible units. Once una define the units that are eligible for your program. This is very important, and I beg you guys to look at it if you really want to pass my pen. Step 2, select a sample of unity from the population to be included in the evaluation sample.
How do you select a sample? Kwanza umesha identify, kwanza mnakumbuka, umesha define unit of origin for your program. Ni watu gani specifically unatakiwa kuwaingiza kwa program yako? Kama ni wanafunzi wa primary school au kama ni walimu wa primary school, kama ni walimu wa rural areas, kama ni wanafunzi wa rural areas, kama ni wanawake tu, kama ni kina baba tu, kwanza udefine eligible participant ni kina nani. Number 2, select sample of unity from the population to be included in the population. The second step is done mainly to limit data collection cost. Kwa sababu huwezi kufanya kwa watu wote population. Kama nilivyosema, you have to do with the sample. If it is found that data from existing monitoring system can be used for the evaluation, and that those systems cover a full population of eligible units, then you may not need to draw a separate evaluation sample. Mara nyingi kama ni mchache, you might need to. However, imagine an evaluation in which the population of eligible units include tens of thousands of teachers in every school in the country, and you need to collect detailed information on teacher pedagogical knowledge and practice. Interviewing and assessing every teacher in the country will be prohibitively costly and logistically feasible. Haitawezekana. Ametumia tu lugha rahisi lakini possible. You have to work with the sample. Based on your power calculations, you might determine that to answer your evaluation question, it is sufficient to take a sample of 1,000 teachers distributed over 200 schools. As long as the sample of teachers is representative of the whole population of teachers, any results found in the evaluation will be externally valid and can be generalized to the rest of the teachers. Collecting data of this sample of 1,000 teachers in 200 schools will be much cheaper than collecting data of every teacher in all schools in the country. Step 3 is to form the treatment and comparison groups from the units in the evaluation sample through randomized assignment. Tumeanza step 1, tumekubaliana kwanza tume-identify watu wanahusika kwenye study yetu. Alafu step 2 tukakubaliana uselect sample. Alafu step 3 tumesemaje? Umetoka kusudi. Kutengeneza zile group mbili za comparison na treatment au control na treatment. Swali langu la kuja hivi, hizo group mbili tunazitengeneza kutoka kwenye sample au population? Kutoka kwenye sample. Wacha. Population. Wangapi wanasema population? Nielezee bwana. Na population yetu, mwingine anasema population. Nimejitahidi lakini najibu swali langu. Kuna mtu mmoja amesema hapa population. Tena msichana. Ni wewe. Wewe. Nani anasema inatoka kwenye sample? Why? Nasinzia sana je. Haiwezi katoka kwenye umesema hivi. Ngoja ndio tena. Hatua ya kwanza tume-identify population. Na mfano mzuri ulikuja ni walimu wa rural primary school from the rural settings. Tukasema grupu yetu hiyo itakuwa ni walimu wa rural, tusije tukachagua sekondari wala wa mjini. Lakini wale walimu ni more than 10,000 teachers. 10,000 teachers ni population. You cannot do anything with the population, especially kama study kubwa namna hiyo ya kuzalika na tochi. Yaani ufundishaji wa walimu. Kwa hiyo tukasema tukachagua sana.
Baada ya kuchagua sample, ile sample hiyo ni hatua ngapi? Baada ya kuchagua sample, hatua ya tatu ni kwamba tunatakiwa kugawanya ile sample kwenye magrupu mawili. Huwezi tena kurudi kwenye population ambayo kuna walimu 10,000 au 100,000, sawa? Kwa hiyo ukishachagua sample yako, turudi kwenye sample. Step 3 is from the treatment comparison group from the unit in the evaluation sample through randomized assignment. Is to form the treatment and comparison groups. Hiyo ndio tumekubaliana, si ndio? Zile and through randomized assignment. Tumesisitiza sana, kwa hiyo sirudi. Kwa nini tunafanya randomized? Tunajua kwa nini. In cases where randomized assignment needs to be done in a public forum, say a television, you may need to use a simple hands-on technique such as flipping a coin or picking names out of a hat. Unachukua karatasi, unaandika majina, alafu unaweka kwenye kofia, au unasema weka kwenye kofia, si unaweka kwenye kikapu. Alafu karatasi moja umeandika yes, nyingine no. Sawa? Wale wanaopiki yes wanaingia kwenye treatment, wale wanaopiki no wanaingia kwenye control. Au na flip shilingi, kichwa, mkia. Wale wanaopata kichwa wanaingia kwenye treatment, wanaopata tail wanaingia kwenye. Au unafanya nini? Ziko aina nyingi. Kuna nyingine wanatumia tables, number of tables, au nyingine rahisi kuliko zote ni nini tulifanya jana? You count 1 2 1 2 1 2 1 2. Wale 2 wanaingia kwenye treatment, wale 1 wanabaki. Simple. The following examples assume that the unit of randomization is an individual person, but the same logic applies to randomizing more aggregated units of observation such as schools, businesses or communities. Sisi hapa tunaongelea hiyo karatasi au kuita namba au hiyo na kadhalika, ni kwa ajili specifically individual, right? Lakini kuna sample za shule, kuna sample za communities, kuna sample za nini hapa nimesema? You can have samples of businesses, au schools. Nazo pia zinaweza ukachagua kwa kutumia hizo random sample techniques. Unaweza usitumie karatasi wala unaweza usitumie hiyo, lakini unaweza ukatumia table of numbers. Ka flip ile namba itakupa shule hizi zinaingia au zinaingia. If you want to assign, for example, 50% of the individuals to the treatment group and 50% of the comparison group, flip a coin for each person. If you want to assign 1/3 of the evaluation sample to the treatment group, you can roll a die for each person. Unajua die zile ina 1 mpaka 6. Write the names of all the people on pieces of paper or identical size and shape, or identical size and shape. Fold the papers so that the names cannot be seen, and mix them thoroughly in a hat or some other container. If you need to assign many units, say over 100, using simple approaches such as this will take too much time, and you will need to use an automated process such as a spreadsheet random number generator or specialized statistical software. Most of the time tunatumia hizo statistical software kama zile za Rotary. Si mnabeti ni mnabeti huko sasa mnakofanyiwa hizo. Whether you use a public lottery, a roll of dice, or a computer-generated random numbers, it is important to document the process to ensure that it is transparent. When nyinyi watu mnaandika research, kuna section ya methodology na kuna section nzima unatakiwa useme ulivyo select sample yako. That section is important. Usiruke hiyo, sawa? Ukiwa supervisor wako ukiruka hiyo, you will be in trouble. Kwa sababu tunataka kujua ulipataje sample yako. Checklist. Randomized assignment. Randomized assignment is the most robust method for estimating counterfactors. It is considered the gold standard of impact evaluation. Checklist kama repetition. Some basic tests should still be considered to assess the validity of this evaluation strategy in a given context. Are the baseline characteristics balanced? Unakumbuka?
Compare the baseline characteristics of the treatment group and the comparison group. Baseline ni pale wakati tulivyosema ile ya kwanza kabisa. Identify your population, identify your unit of treatment. Ni nani ambao unataka kuhusika kwenye study yako? Pale kwenye baseline. Sasa pale hiyo hakikisha baseline zimefanana. Kama ni walimu wa huru usije kanishania na sekondari na wa Marekani. Has any non-compliance with the assignment of art, check whether all eligible units have received the treatment and that no ineligible units have received the treatment. If non-compliance has occurred, you will need to use the instrument of variable methods. Kila mbali lakini tutakuja kusoma kitu kinaitwa IV, instrument variable method. Hii maana yake ni kwamba inasemaje? Je, baada ya kugawanya makundi yote mawili, kuna mtu ambaye alikuwa hapaswi kuwepo huku ameingia kutoka kwenye control group amekuja huku, au kuna mtu kwenye treatment group hakuwa na interest kujihusisha na hiyo program, kwa hiyo akawa kama vile yuko kwenye control. Nimemuita hapa nimfundishe, mpige dozi, lakini amelala. Huyo sasa na control. Huyo ni non compliant. Na kuna non compliant kwenye treatment group na kuna non compliant kwenye control group. Tutakuja kuwasoma jinsi ya kuwasort. Are the numbers of units in the treatment and comparison groups sufficiently large? If not, you may want to combine randomized assignment with different assignments. Mbona nimekuwa kwa sana. Sio kama nimeruka. Kwa sababu unaanza kuona vitu ambavyo si sawa. Okay. Tuko sawa. Eleweni tu kwamba sample kubwa, the bigger the sample, the better the outcome. Jitahidi kila mara uwe na sample kubwa. Una jinsi ya kucalculate kupata optimum sample size. Tutakuja kwenye leo au kesho. Tutakuja kuona. Lakini ikikushinda hiyo calculation usiogope. Weka kubwa tu, kutele mbali. Kama uko na calculation yako inakuonyesha unachukua upate sample labda 100 au 150, weka 200 ili uondoe matatizo yote ya kwenye calculation. Is there any reason to believe that outcomes for some units may somehow depend on the assignment of other units? Would there be an impact of the treatment on units in the comparison group? Hivi tusije kwa nini nimeweka hapa, lakini tutakuja kuviongelea. Je, ndio hiyo ndio uelezea sasa hivi. Kwenye treatment group kunatokea matatizo, au kwenye comparison group kuna watu wamekuwa treated, au kwenye treatment group kuna watu wamekosa treatment. Hizo tutakuja kuziona baadaye. Hii hapa sasa. Instrument variable. Sangapi sasa? You guys want to take a break? Nothing left to kulala tena. Mnatoka kazini mnakuja hapa. Balisho darasa letu tu tunafanya kabla ya mjaenda kazini. Tuanze 12 kamili mpaka saa 2. Au 11:30. Mimi nimechoka. Mpaka naonea huko. Lakini hata mimi natoka kazini. Nimechoka. Simelala. I'll take a break of 15 to 20 minutes. Lakini I promise you, hili somo sio rahisi. Lakini linaeleweka. Eti. Unajitahidi lakini unaelewa. Wakati wa kusoma nimeshasema, sina notice. Wakati wa kusoma mtaliona jinsi ilivyo rahisi. Na mtawapeni what I'm going to do at the end, mtawapeni sample questions kwa ajili ya discussion. Zile ndio zitawasaidia. And out of those sample questions, ndio kwa kwa check. Kama unajua ujue, kama ujue. Na uzuri kwamba mtawapeni yale mambo ambayo mkiyafahamu, mtakuwa mmeelewa. Lakini sasa na mwongozi wenu umetoa muda mfupi sababu somo la leo si kama
Alafu mimi nirudi tena. Mtanilipa. Mimi jumana naondoka jumla. Sababu mnalipa hela moja. Nimesoma nitafundisha zile key issues. Vile vingine ambavyo uvifahamu na kutokufahamu havitaadi kitu. Mtaviacha. Ndio inawezeka kufika. Nafikiri kuna wengine waliokuja. Kuna wengine sawa. Jina kuna nyingine huko kesho hii hii ni listi yangu tu kwa ajili ya kufahamu. Karibu bwana, jana kwa wewe. Au uko online? Ulikuwa na fora? kidogo hapa sauti kama inakuwa ushauri jamani, unashindwa kukumbuka. yaani sauti inakuwa mbali sana. Kufanya vizuri. Ile mbali mbali. No. Hapo tunasafiri. Kwa sababu wameallow flexibility. Wakisema hii darasa ina flexibility, usingejua. Hapo ndo unaweza kuchagua wiki ambayo utakuwa. Yaani offer us when we join, we told us online classes, kusema tunabana, yaani mwezi mmoja ndani, ukitaki nje, ukirudi mtihani. Sasa unajua hatuna hiyo break, hatuna nini. Ndio maana mimi nawasifu kwamba nafundishwa somo la wiki moja. Hili ni somo la wiki. Fanya moja, kimoja tukimaliza tunafanya kazi. Lakini ni vizuri au kwa sababu una implement kazini. Kabla sijaanza kupima na sasa nakuja kupima Naona na hata ni kwa sababu tunashindwa kujua ni result gani wakati tayari kama naenda Dodoma nilikuwa zuri ni nani? Sasa ile ngoma inajazaje? Maana nataka nijue kujaza. Sijataka tukajaza pamoja. Ile fomu yake. Nika nambia na tayari yeye anasema kwamba nijaze. kwa hiyo inawezekana labda impact evaluation inaweza kufanyika. Kwa hiyo naweka actuals au naweka fikiria ambazo
Ngoja nifanye kazi. Kesho uko ofisini. Umenichanganya. Yaani kuna nini? Uko ofisini kesho. Sasa kama kesho. Safari wewe ndio kijana sio wazee. Anakwambia wewe uwezi. Wanataka experience. Hata sisi hatuwezi. Sasa mimi nasema ndio niwezi kutoka ndani. Kama uwezi. Una kazi yako. Ndio maana nasema kazi yako. Wanionyeshe jinsi inavyokwenda. Maanake irati zao pale kidogo kama sikilizi moja. Na nataka wanipe. Nitapita ofisini.
Habari. Karibu. Asante. Bwana, kuna chai. Sasa hivi hapo. Sasa hivi Ni watu hapo. na kwa kwanza ndio watatu. Moja kwa moja yani. Ipo nje. Na kuna benefits nyingine mnatumia mama.
Sasa ndo ya kuvaa sweta. Bezi. Ndio maana umewahi. Unajua tukuwahi huko. Hata ila sio. Nakusina. Sio ndio leo. Zaidi sijui navaa It's time inaanza. Anayelala ni nani? Ambaye mwalimu anasema analala kila saa. Kwani Simoni ngeuka sasa mtu analala. Au watu kirembo mwalimu anajua tunalala. watu mnalembua sana. Ngeuka nyuma sioni mtu analala hata mmoja. Mnalembua sana mpaka mnamchanganya mwalimu. Nimefanya research tukaweka control na treatment. Wagonjwa waliofikia wanalala wao wanalipua tu kulala. Kwa hiyo tufanyaje intervention hapo nini? Hakuna mbele lala. Na wanalala kabisa, huko uko unaangalia. Wengine na kusimamisha kwamba naonea hivi kwa sababu kuna kahawa alafu kwa mniambie jana unaenda kwa wenyewe. Sikujua. Nilikuwa najua mnapumzika hapo nje. Kama leo sikuambia nisingekuja. You guys, let me ask you a question. Mnakutanaga wenyewe kama groups, mnafanya stuff, mnafanya discussion. Yes. We have that time. The best way to move forward with this is through discussions. Treatment groups, sio control. Mtakachofanya mtiani nini? November. Basi nitakachofanya ni kumaliza Ijumaa nitatunga maswali alafu nitapata class kufanya discussion. The only way to understand this concept is through discussion. Otherwise utasahau au utajikuta unakariri na hazikaririki nyingi. Sawa? Ukishapata logic tu basi una haja hata kufikiria. Control group hiyo treatment group, alafu tuweza kufanya sample na sampling procedure, zile procedure za kufanya sample na kadhalika. Ni rahisi kwa sababu normally kwa wanafunzi ambao wanafundisha research, we don't have exams on these things. We apply these things on research exam. Sikuwahi kuwa na mtihani mimi nakutumia tu, tunaendelea kufanya research darasani, inafika mahali tunafanya evaluation, monitoring kwanza, tunafanya evaluation of the program, tunatengeneza matrix, tunaangalia huyu mtu anafanya vipi, amekosea wapi, au sampling procedure ameiruka kitu gani anafanya mpaka mwisho. Kila mtu anaanza kupata na kukamilisha mpaka mwisho. That's how we move forward. Lakini kwa kuwa nyinyi mmerundikiwa vitu vyote kwa wiki moja, lazima mfanye mtihani. There is no way usifanye mtihani, lazima viingie kichwani kwa nguvu. Practical assignment halafu sijui system ya mtihani kwa hiyo.
Si lazima mkae mtihani mfanye msimamiwa na kitu. Tunakuaga assignment kama wanavyosema Na assignment na system mtihani zote mbili mimi nataka kufanya. Kwa kila somo. Okay. Basi ndio mbeta. Nafikiri utakuwa nzuri. Tutafanya assignment moja ya kwa different groups na kazi za kufanya operation ya mradi lakini the best way to move forward with this is through discussions. There is no way you can grasp this concept. Kama hizi ninazofundisha leo sasa hivi ninavyoanza ni vitu vingi kidogo kidogo ambapo hata mimi mwenyewe siwezi kukumbuka. Instrument variables. Sasa tuko kwenye methodology ya impact evaluation. Sorry sir, what hata randomization ni methodology? Nini? Yaani tangu tulianza leo siku ya pili random assignment au randomized assignment. Tangu tumeingia darasani leo mpaka sasa hivi tunafanya IA impact evaluation. Tuko kwenye sawa. Leo jana ilikuwa ni concept. Hii concept tu. Leo ni alafu kesho itakuwa fupi sana. Nafikiri baadhi ya topic ya leo tutaianzia kesho. IA methods, instrumental variables. In the discussion of randomized assignment, we assumed that the program administrator has the power to assign units to treatment and comparison groups. Program administrator ni kama ni mtu yote ambaye anasimamia, wengine wanaita IT, wanaita kila nani wana majina yao. Mwingine anaita sio IT. Program administrator una assume ndio mwenye power ya kuassign treatment and comparison groups. Lakini anafanya kutumia zile with those assigned to the treatment taking the program and those assigned to the comparison groups not taking the program. Tunakubaliana? Yes. Wale walioko kwenye treatment wanafanya. Wale ambao tumeweka pembeni control wanafanya. Kwenye medicine, kuna mtu yote yuko hapa kwenye field of medicine? Kwenye medicine wanahitaji zile dawa ambazo ni fake, fake na placebo. Exactly. Wanaweka maji siku. Kila mtu anapewa dawa lakini mwingine anapewa kidogo kidogo dawa, mwingine anapewa kidogo dawa. Sawa. Ndio hii hapa, placebo ndio control group na kile kidonge chenyewe treatment. In other words, units that are assigned to the treatment and comparison groups comply with their assignment. So far tunakubaliana. Wewe tumekuweka kwenye treatment group, you have to comply. Umeweka kwenye control group au comparison group, she has to comply. Afuate kile tunachotegemea. Compliance. Full compliance is more frequently attained in laboratory settings or medical trials, where the researcher can carefully make sure, first, that all subjects in the treatment group take a given treatment, and second, that none of the subjects in the comparison groups take it. In other words, ni kwamba kwenye normal circumstances ni ngumu sana. Ni ngumu sana kuweka zile group za kwenye treatment group na afate kile tulichotegemea na control group afate kile tulichotegemea, except kwenye mambo kama ya laboratory ambapo kule tuna control kwa kutumia hiyo mechanism. Lakini hii kwenye social studies huko
to control it almost impossible. More generally, we assumed that the program are able to determine who the potential participants are, excluding some and ensuring that others participate. How many participants? How are your participants? That's how we discuss it. However, in real world social programs, it might be unrealistic to think that the program administrator will be able to show full compliance with the group assignment. Yet, many programs allow potential participants to choose to enroll and thus are not able to exclude the potential participants who want to enroll. Yaani kwa lugha rahisi kwamba naweza nikachagua grupu la treatment, lakini kwenye kuchagua grupu la control nikashindwa ku exclude. Kwa maana nyingine wale wa control wengine wataparticipate. We therefore need an alternative way to evaluate the impact of these kinds of programs. Utafanyaje ili kuensure hakuna infiltration in the programs? A method called instrumental variables, or IV, can help us to evaluate programs with imperfect compliance, voluntary enrollment, or universal coverage. What does this mean? Generally, to estimate impact, the IV, kwa kifupi, instrumental variables, IV method relies on some external source of variation to determine treatment status. The method has wide-ranging applications beyond impact evaluation. Intuitively, we can think of an IV as something outside the control of the individual that influences our likelihood to participate in the program, but is otherwise not associated with the characteristics. Yaani kwa kifupi, maneno ni mengi, lakini kwa kifupi ni kwamba kuna mtu unaweza kumchagua kwenye group treatment tu na asiwe na asishiriki kabisa, sindi kama trend. Huyo kumtofautisha na yule kwenye control group sio kufanya. It's almost like the same person in the control group, right? Sawa. Ndio maana the IV methods rely on some external source of variation to determine treatment status. Lakini pia ni vizuri, ni lazima to determine the status of the group. Kwamba how many participate and how many they are non-compliant. Sasa hii instrumental variables ndo kazi yake hiyo kwenda kusoma. Instrumental variable influences the likelihood of participating in a program, but is outside of the participant control and is unrelated to the participant's characteristics. IV always estimates the impact of a program by comparing the outcomes for a treatment group with the estimate of the counterfactors obtained from a comparison group. Previously, we assumed false compliance with treatment. That is, all units in the program has been offered actually wrong, and none of the comparison units received the program. In this scenario, we estimate the average treatment effect for the population. Average treatment effect. Kwa nini tunaita average treatment effect? Ni kwa sababu ndani kule kuna ambao wana comply na ambao hawa comply. Kwa hiyo tunachukua average. Alafu na kule kwenye control group pia tunachukua average ya wale ambao wana comply na non compliant. In the evaluation of real world program where potential participants can decide whether to enroll or not, full compliance is less common than in settings such as laboratories. In practice, programs typically offer the opportunity of treatment to a particular group
and some units participate while others do not. In this case, without full compliance, impact evaluation can estimate the effect of offering a program or the effect of participating in the program. Ndio maana tunaita average. It is just estimating. In the absence of full compliance in the treatment group, the estimated impact delta is called the intention to treat. Estimated impact, intention to treat, ITT, when comparing groups to which the program has randomly been offered in the treatment group or not in the comparison group, regardless of whether or not those in the treatment group actually enroll in the program. The ITT is a weighted average of the outcomes of the participants and non-participants in the treatment group comparing with the average outcome of the comparison group. Our ITT, intention to treat, kwenye ile grupu la wale watu ambao wameshiriki kwenye treatment group, kuna wale ambao watashiriki na kuna wale ambao washiriki. Wale ambao wanashiriki kule ndani ndio hawa. Hawa hapa ni average. Wale wanaoshiriki na wale ambao washiriki. Average treatment na wale ITT is weighted average of the outcomes of participants and non-participants in the treatment group compared with the average outcome of the program. The ITT is important for those cases in which we are trying to determine the average impact of offering a program and enrollment in the treatment group as voluntary. By contrast, we might also be interested in knowing the impact of a program for the group of individuals who are offered the program and actually participate. This estimated impact is called the treated. The treatment on the treated. The ITT and TOT will be the same when there is full compliance. The happening treatment on the treated. Imperfect compliance. As discussed, a real-world social program, full compliance with the program selection criteria and the adherence to treatment or comparison status is desired, and the policymakers and evaluation teams that usually strive to come as close to that agreement as possible. In practice, however, strict 100% compliance to treatment and a comparison assignment may not occur, despite the best effort of the program implementer and the evaluation team. We stress up front that the best solution to imperfect compliance is to avoid it in the first place. In this sense, program managers and policymakers should strive to keep compliance as high as possible in the treatment group
and as low as possible in the comparison group. Tutakuja kwenye hizo term baadaye, lakini kwa sasa hivi tuelewe tu kwa urahisi kwamba kwenye treatment group tunahitaji full compliance, kwenye control group tunahitaji non compliant, mtu yoyote asiingie kufanya hivyo. Na kwenye treatment group kuna wale ambao wana comply na kuna wale ambao ni non compliant. Wale ambao wana comply na wale ambao ni non compliant wako kule kwenye hilo group moja. Kama kuna 100% compliant, wote wawili wanakuwa kitu kimoja. Lakini kwa kuwa hakuna 100 compliant, unakuwa na separate. Na kwa kuwa wako separate, in order kuchukua hilo group la treated group treatment ili kukompea na wale ambao ni control group, tunachukua average ya hayo makundi mawili. Ndio hizo terminology tatu hapo. Kuna terminology ya kwanza inaonyesha wale walio comply, terminology ya pili inaonyesha wale ambao ni non compliant lakini ndani ya treatment group. Alafu na terminology ya tatu inaonyesha ni average kati ya wale walio comply na wale ambao ni non compliant. Sawa? Tuyote kwanza kwa urahisi hivyo, tusiingie kwenye hizo terminology. Sio muhimu kuzijua, muhimu kujua concept. Sawa? Sitakuuliza what is the difference between ITT na TLT na nitakwambia tu kwamba elewa kwamba kwenye hili group kuna makundi mawili huku ndani. Kuna kundi moja limeingia, tuchukue mfano wa hili darasa. Kuna ile kundi la watu ambao nimeweka kwa treat kuwapa dozi ya elimu leo, na kuna kundi ambalo sikuwapa dozi ya elimu. Wale ndio wapa dozi ya elimu, kuna ambao wamesinzia na ambao wako active. Wale waliosinzia wanalingana na wale ambao sikuwapa dozi ya elimu. Sasa kwenye hilo group la treatment, hilo group moja hilo, si kuna makundi mawili huko ndani. Ili niweze kuchukua average ya hili kundi na kulinganisha na ile kundi lingine, nachukua average ya makundi mawili. Siwatoi wale kundi moja. Wote wawili naweka huko. Alafu nachukua average yao kama ni 100% na compare na wale 0%. At the same time, kama wakiwa wamecomply 100%, wale waliosinzia wakawa active, ina maana ile group lote litakuwa ni 100% compliant, ambayo it's not possible. Lakini ndio logic ya hivi vitu vitatu. Sawa? ITT, ATE na TOT. Nisikutishe sana sana. Say you are trying to evaluate a teacher training program in which 2,000 teachers are eligible to participate in a pilot training. The teachers have been randomly assigned to one or two groups. The teachers, one of the two groups. 1,000 teachers are assigned to the treatment group and 1,000 other teachers are assigned to the comparison group. When all teachers in the treatment group receive training and none in the comparison group have, we estimated the ATE by taking the difference in mean outcome, say student test scores, between the two groups. Ile average test, ATE ni nini usomea hapo? Average treatment effect, kama kuna compliance ya 100%. Ili grupu la ambao hawahusiki kwenye program, wote hawakuhusika. Na ili grupu ambalo wanahusika kwenye program, wote hawakusinzia. Kwa hiyo kuna compliance 100%, kuna huko. Kwa hiyo ile average treatment effect ndio hiyo sasa tunasema. Kama kulikuwa kuna walimu, of course, kwa mpimo mwalimu kama alielewa, maana yake ni kupima matokeo ya wanafunzi, correct? Kwa hiyo unaangalia wanafunzi waliofaulu kwa walimu wao na wale, the difference inakuwa simple. Ndio hivyo tu. The ATE is the average impact of the treatment on the 1,000 teachers, given that all teachers assigned to the treatment group actually attend the course, while none of the teachers assigned to the comparison group attend. The first case of imperfect compliance occurs when some unit assigned to the treatment group choose not to enroll or are otherwise left untreated. Kwa kesi yetu ni kina nani? Walisinzia.
Tumewachagua wote, lakini wachache hawakushiriki. In the teacher training example, some teachers assigned to the treatment group do not actually show up on the first day of the course. In this case, we cannot calculate the average treatment for the population of teachers because some teachers never enroll. Therefore, we can never calculate what their outcome would have been with the treatment. But we can estimate the average impact of the program on those teachers who actually work up, they take up or accept the treatment. We want to estimate the impact of the program on those teachers to whom treatment was assigned and who actually enrolled. This is the TOT estimate. In the teacher training example, TOT estimate provides the impact for teachers assigned to the treatment group who actually show up and receive the training. TOT tunasema kitu chake nini? Treatment of the treated. Kwa hiyo tunaondoa wale waliosinzia. Tunachukua wale tu walioshiriki. Hiyo ndio ile TOT. Sawa? The second case of imperfect compliance is when individuals assigned to the comparison group manage to participate in the group. This is even worse. Manage to participate. Unajua kwa nini hiyo ni worse? Kwa sababu kwa dunia ya kawaida sasa ngoja ni afadhali kwenye ile treatment group ukawa na less compliance, kwa hiyo ile margin ya achievement ikapungua kidogo, ukasema tumeweka treatment kubwa lakini hatukupata kama tulivyotegemea, kuliko wale ambao walikuwa wanapaswa wasishiriki kabisa wakashiriki. Wale ambao walipaswa wasishiriki kabisa wakishiriki, chance ni kubwa kwamba ile program haikuwa na maana kwa sababu intervention na wale tuliowatreat na wale ambao tulikuwa. Anyway, tutakuja kuingia kwenye details za kuona hizi programs zinaweza kuwa viable au biased. Here, the impact cannot be directly estimated for the entire treatment group because some of their counterparts in the comparison group cannot be observed without treatment. The treated units in the comparison group were supposed to generate an estimate of the counterfactor for some units in the treatment group, but they received the treatment. Therefore, there is no way to knowing what the program's impact would have been for this subset of individuals. In the teacher training example, say that the most motivated teachers in the comparison group managed to attend the course somehow. In this case, the most motivated teachers in the treatment group would have no counterparts in the comparison group, and so it would be possible to estimate the impact. It will not be possible to estimate the impact of the training for that better teachers. Ni haya maelezo natoa hapa yameeleweka. Kuna mtu ana issue na hii concept ya imperfection, kwamba concept nzima maelezo marefu karibu nusu saa ni kitu kimoja tu naongea. Na hicho kitu ni hivi, kuna treatment group na control group. Imperfection inakuja kwa njia mbili. Njia ya kwanza, kwenye treatment group kuna watu watashiriki. Hiyo tunaita ni imperfection. Ya pili ni kwenye control group, kuna watu wana kielele watashiriki. Watacross watashiriki, program itaonekana kwamba haikuwa na mazao makubwa, kumbe kuna watu ambao ni motivated on it. That's the whole idea about this thing, right? So, when there is no compliance on either side, you should consider carefully what type of treatment effect you estimate and how to interpret them. A first option is to compute a straight comparison of the group originally assigned to treatment with the group originally assigned to comparison. This will yield the ITT estimate. ITT nimesema nini? Intention to treat. Kwa hiyo, you compute a straight comparison
of the group originally assigned to treatment with the group originally assigned to comparison. This will lead the ITT. Kwa sababu gani? Wale wa huku wamekuwa treated wote na wale wa comparison wamekuwa non treated wote. Hiyo ni the ITT unaachana kabisa na wale ambao wako kwenye treatment group lakini hawakushika. The ITT compares those whom we intended to treat, those assigned to the treatment group, with those whom we intended not to treat, those assigned to the comparison. Kwa hiyo hii ndio njia ya kwanza. Tunaondoa wale wote waliosinzia, alafu tunawakompanisha na wale kule ambao tumewaeka. If the non-compliance is only on the treatment side, this can be an interesting and relevant measures of impact because, in any case, most policy makers and program managers can only offer a program and cannot force the program on their targeted population. Kama tatizo liko upande wa treatment, hii njia nzuri na itakamilisha. In the teacher training example, the government may want to know the average impact of the program for all assigned teachers, even if some of the teachers do not attend the course. This is because even if the government expands the program, there are likely to be teachers who will never attend. However, if there is no compliance on the comparison side, the intention to treat estimate is not as successful. In this case, of the teacher training, since the comparison group of teachers includes teachers who are trained, the average outcome on the comparison group has been affected by the treatment. Let's assume the effect of teacher training on outcomes is positive. If the non-compliers in the comparison group are the most motivated teachers and they benefit the most from the training, the average outcome of the comparison group will be biased upward because the motivated teachers in the comparison groups who get trained will increase the average outcome. And the ITT estimate will be biased downward since it is the difference between the average outcome and the treatment and comparison. Kifupi kwamba ikitokea ili grupu la huku la treatment kuna watu ambao walisinzia ukakompea na ile grupu la kule ambalo ni control, tatizo liko huku kule hamna tatizo, hiyo sio mbaya. Kwa sababu hata walimu wa kawaida serikali ikiingiza kwenye program yake ku expand teacher training program, kuna ambao watashiriki na ambao watashiriki. Hiyo ni normal, it happens. Kwa hiyo we can take that. Lakini ikitokea grupu la huku wakawa highly motivated wakashiriki, that is a problem. Kwa sababu ile ITT wanasema itakuwa biased downward. Downward maana yake ni kwamba kama ile impact ilikuwa 100, hawa wakanyanyuka itakuwa 50, imepungua. Kwa hiyo hawa itakuwa ni ITT itakuwa downward between the average outcomes in the treatment and control. Will be biased downward since it is the difference between the average outcome and the treatment. Mmeelewa? Ikiwa tatizo liko huku, tunaweza tukainua tukaendelea. Kwa sababu tutasemaje, hata serikali ikiintervene, ikiamua kuimplement intervention, bado kuna walimu ambao watashiriki. Lakini tatizo liko huku, ndio sasa inakuwa challenge. Serikali inabidi ifikirie zaidi. Sasa, under this circumstances of non-compliance, a second option is to estimate what is known as the local average treatment effect. Late. Local average treatment effect. Isiwatisheni sitawauliza maswali ya wanafunzi wa primary. Au nauzilizeni eti? Si miaka hivi. Simulizi hapa sababu mimi mwenyewe sipendi kuongea. Sababu ukisahau basi swali zima. Under this circumstance, if non-compliance, a second option is to estimate what is known as the local average treatment effect. Let needs to be interpreted carefully.
as it represents a program effective for only specific subgroup of the population. It represents a program effective for only specific subgroup. In particular, when there is non-compliance in both the treatment group and in the comparison group, the latter is the impact on the subgroup of compliance. In the teacher training example, if there is non-compliance in both the treatment and comparison group, then the net estimate is valid only for teachers in the treatment group who enrolled in the program and who would have not enrolled had they been assigned to the comparison group. Who enrolled in the program and who would have not enrolled had they been assigned to the comparison group. Maanake nini? Ngoja nimalize kusoma. In the remainder of the section, we will explain how the estimate of the length and equally important how to interpret the result. The late estimation principles apply when there is non-compliance in the treatment group, comparison group, or group simultaneously. The thought is simply a late in the more specific case when there is non-compliance. Late manake ni nini? Late manake ni kwamba tunachukua wale tu wale comply kwenye treatment group. Tunakompea na wale tu ambao hawakucomply kabisa kwenye comparison group. Yaani hii ni sawa sana, tunaondoa yale matatizo, tunachukua ile clean safi. Wale ambao walitulia na wale ambao walikubali. Hiyo ndio late. Kwa hiyo ndio njia moja hapo ya iron out this discrepancy. Na TOT kama mnakumbuka, TOT ni kama late lakini ina focus only on one group, treatment group. Kwamba wale walio comply tu kwenye treatment group ndio TOT inawachukua. Lakini upande wa huko hawachukui. No, TOT is simply a late in the more specific case when there is non-compliance on it. Assuming kwamba kuna control group of operation. Now confusing. Okay, randomize the assignment of a program and the final take-up. Imagine that you are evaluating the impact of a job training program on individuals' wages. The program is randomly assigned to the individual level. The treatment group is assigned to the program, while the comparison group is not. Most likely, you will find 3 types of individuals in the population. Enroll if assigned. There are these individuals who comply with the assignment. If they are assigned to the treatment group, assigned to the program, they take it up or enroll. If they are assigned to the comparison group, not assigned to the program, they do not enroll. Compliance 100%. Never, even in group like this. These are the individuals who never enroll in or take up the program, even if they are assigned to the treatment group. If assigned to the treatment group, this individual will be non-compliance. Always, these are the individuals who will find a way to enroll in line of the program or take it up. Even if they are assigned to the comparison group. If assigned to the comparison group, this individual will be non-compliance. Kwa hiyo kuna magrupu matatu. Sawa. Narudia kusema kitu kile kile in different way. Randomize the assignment of a program and final take-up. Kuna magrupu matatu. Kuna group moja itacomply, enroll and assign, comply wote na wale comply wote. Kuna group la pili ambalo kwenye treatment group kuna watu ambao comply, na group la tatu kuna wale watu ambao kwenye control group wanaamua kwenye treatment. Kwenye group la pili kuna watu ambao wako kwenye treatment group lakini wana behave kama wako kwenye control group. Na kwenye group la tatu kuna watu wako kwenye control group but they behave as if they are in treatment group. Right.
the context of the job training program, the NEVA group might consist of unmotivated people who, even if assigned a place in the course, they will not show up. Individuals in the always group, in contrast, are so motivated that they find a way to enter the program even if they were originally assigned to the comparison. The enrolling for assignment group comprises those who enroll in the course if they are assigned to it, but those who do not, but who do not seek to enroll if they are assigned to the comparison. Each in different language. It is important to remember that while we know that those three types of individuals exist in the population, we can only necessarily distinguish an individual's type until we observe. We cannot necessarily distinguish them unless we observe certain behaviors. In the treatment group, we'll be able to identify the NEVA types when they fail to enroll, but we will not be able to distinguish the enroll if assigned from the always, since both types will be. In the comparison group, we'll be able to identify the always when they enroll, but we won't be able to distinguish between the enroll if assigned and the NEVA, since both types remain unenrolled. Inaeleweka? Tunaongea maneno yale kwa lugha tofauti. Sawa, sasa tunakuja kwenye issue yenyewe sasa. How do we estimate impact of intervention and a randomized assignment with imperfect compliance? Imperfect compliance is lazima tupime impact ya mtu. How are we going to do that? And that is very natural actually. You cannot have perfect compliance. Having established the difference between assigned program and actual enrollment taker, we turn to estimating the length of the program. To estimate the program impact, ninaposema length, ukiangalia pale inamaanisha ile norm, ile perfect. Having established the difference between the assigned program and actual enrollment taker, we turn to estimating the length. To estimate the program impact and a randomized assignment with imperfect compliance, we first estimate the ITT impact. ITT meaning treatment. Remember that this is just the straight difference in the outcome indicator. Why? For the group that we assign for treatment and the same indicator for the group that we do not assign. For example, if the average wage for the treatment group is $110 and the average wage for the comparison group is 70, then the intention to treat estimate ITT of the impact will be 40. This $110 minus 70. Second, we need to recover the latest estimate for the enrolled if assigned group from the ITT estimate. To do that, we will need to identify where the 40 difference comes from. Let us proceed by elimination. First, we know that the difference cannot be caused by the difference between the people who never enrolled, in the treatment and comparison group. That's because they never enrolled in the program. So for them, it makes no difference when they are in the treatment group or in the comparison group. Second, we know that the US $40 difference cannot be caused by difference between the always people in the treatment and comparison groups, because the always people always enroll in the program. For them too, it makes no difference whether they are in the treatment group or the comparison group. Thus, the difference in outcomes between the two groups must necessarily come from the effect of the program on the only group affected by their assignment to treatment or comparison. That is the enroll if assigned. So, if we can identify the enroll if assigned in both groups, it will be easy to estimate the impact of the program again. In reality, although we know that these three types of individuals exist in the population, we cannot separate out unique individuals by
whether they are enrolling assignment, never or always. In the group that was assigned treatment, we can identify the neighbors because they are not enrolled, but we cannot differentiate between the always and the enrolling assignment because both are. In the group that was not assigned treatment, we can identify the always group because they are enrolled, but we cannot differentiate between the neighbors and the enrolled if assigned. However, once we observe that 90% of the units in the group that was assigned treatment to enroll, we can deduce that 10% of the unit in our population must be neighbors. That is the fraction of individuals in the group assigned treatment who will not enroll. In addition, if you observe the 10% of the unit in the group not assigned treatment enroll, we know that 10% are always, again, the fraction of individuals in our group that was not assigned treatment who will enroll. This leaves 80% of the unit in the enroll if assigned group. We know that the entire impact of sorting comes from a difference in enrollment for the 80% of the unit in our sample who are enrolled. Now, if 80% of the units are responsible for the average impact of the US $40, the entire group assigned treatment, then the impact of those 80% of the enrolled assignment must be 40 and 80% of $50. Put another way, the impact of the program for the enrolled assigned is US $50, but when this impact is spread across the entire group assigned treatment, the average effect is watered down to 20%. Let me explain this. Imeeleweka inachanganya. Inachanganya. I agree with you. Nitaielezea alafu tutamalizia. Bwana nisema hivi. Tumesema kwenye haya magrupu kuna imperfection both two groups. Nachukua kama ni magrupu. Imperfection zimesababisha badala ya kuwa na grupu mbili zimekuwa grupu 4. 4 groups, sio almost. Kuna wale ambao wamecomply 100%. Tuseme ni group 3. Sio Kenya. Kuna wale ambao wamecomply 100%. Hawa hawakushiriki na hawa wote wameshiriki. Kuna wale ambao kwenye grupu hili ambao tunaita treatment group hawakushiriki. Na hapo kwenye maelezo yangu wakati nasoma wanasema wale ambao hawakushiriki, it is extremely difficult to distinguish them from the control group kwa sababu wote wakushiriki anyways. Alafu kwenye control group kuna watu ambao wameshiriki. Wale kwenye control group it is also difficult kwa distinguish, kwa differentiate na wale ambao walikuwa kwenye treatment group kwa sababu wote wameshiriki. Si ndio? Kwa hiyo kwenye tofauti ya ule mshahara, tunasema mshahara wa intervention ilivyoingia, mshahara wao ukapanda kwa 110 na wao kwa $70, si ndio? Different ya $40. Ile $40 uwezo ukasema ni wote hawa ile intervention imesababisha kile kitu kwa sababu kuna watu wachache kule ndani wamevuruga. Haiwezi kuwa $40 kwa wote. Ingekuwa $40 only kama hawa wote wangeshiriki na hawa wote wasingeshiriki. Sasa tuna calculate wale ambao hawao ni non compliant upande wa control group. Tukapata wale ni 10%. 5%. Si ndio? Alafu no 10%. Nani anasema 5? Hao walikuwa nafikiri unanisema 10%. Kwenye hawa wote wenye kelele 10% walikuwa na kelele wakashiriki. Alafu na wale ambao walikuwa ni treated group 10% pia walilala. Kwa hiyo hawa magrupu mawili ya 10% huku na 10% huku wameharibu yale magrupu mawili. Intervention haiwezi ikatuambia ukweli kwa sababu wale wameshiriki na wale hawakushiriki. Kwa hiyo kwenye intervention huwezi kupata the true picture. Intervention inabaki na wale 80% tu. Si ndio? Kwa hiyo wale 80% tu ambao wako huku na huku ndio ile intervention imetuletea ile difference.
Lakini sasa ile difference unatakiwa utoe ile 10% ya wale waliovuruga yale mambo. Ukitoa ile 10% intervention, badala ya kukupa $40 itakupa $50 impact. And it makes sense. Kwa sababu kama mimi nilikuwa nataka nimeingiza labda mradi huku, nimewapa training hawa ili mshahara wao uongezeke, na hawa sikuwapa training ili mshahara wao usiongezeke, lakini kuna watu wakaingilia kutoka huko wakaingia huko, ina maana wamevuruga. Ule mshahara wa hawa huku umeongezeka kidogo kwa sababu ya wale watu. Alafu na hawa huku ambao kuna ambao hawakushiriki kwenye program, ina maana nao wamevuruga. Ule mshahara badala ungeongezeka sana, umeshuka kidogo. Ndio maana ikawa 40. Hawa imeongezeka kidogo, ikashusha ile wanaita ITT, na hawa imeongezeka kidogo. Hawa imeshuka, hawa ikaongezeka. Kwa hiyo ile margin ikawa ndogo. Lakini ukiondoa wale, ile margin itakuwa kubwa. Intervention itakuwa kubwa. Imeeleweka? Bila kucalculate hivyo vinamba huko ndani, imeeleweka kwamba ukiwa una perfect intervention, ile margin inakuwa kubwa kuliko ukiwa na hizo imperfections. Sawa? Good. Sawa. Let's go. Sasa leo sidhani kama kuna haja kuingia kwenye regression discontinuity. Tumeshamaliza instrument variables. Instrument variables logically ni kwamba ni kwa ajili ya iron out hiyo discrepancies inayotokana na hizo non-compliance, na tumeshamaliza. Kwa hiyo sasa ndio maana anasema muda mtupa hapa kufanya somo. Kesho tukija tuendelee na regression continuity. Sawa. Hiyo ni eligibility. Sijui kama nitakumbuka. Nani atanikumbusha? Simnayo notice zangu simnayo. Nafikiri mtu mmoja kati yao atakumbusha. Pendo, utakumbusha. Tuko kwenye slide ya 77. Ambayo ni regression discontinuity. Nye Jumamosi mnakuja gani? Jumamosi. Na kama there is a need. Yes. So, yeah.
Kuna wale ambao hawajasaini guys. Kwanza ni ngumu. Yaani wewe utanani? Unaingia kama sasa wewe yako tayari kwa nini? Nilianza mimi moja lakini nilichoanza mimi. Unajua nimekuja. Kwa mfano yeye anaelezea sasa ile. Nilianza nikasema sema hii bila kusoma na watu. Ukisoma theory andika mimi nachotaka wewe andika kwenye ni mapeni andika kwenye alafu mfanye discussion. Muapply kila kitu tunachosoma. Mimi niko lazima nipo hata kufanya hivi. Siku nimeweka mtu yaani hiyo uje kwa umeanza kuna treatment ni muhimu kila mtu nikasema mtu mmoja unaweza kufanya treatment alafu ili mtu afanye ili kesho mtakapofika mahali tutumie kazi unaweza kufanya hamna unajua sasa bwana sasa ile unapofanya yaani sasa bwana kama mfano mtu alikuwa akisoma na introduce eneo akaenda kusoma sasa tofauti kati ya mwanzo wakati ya kusoma na mwingine watu wengine mshahara nilifanya intervention ya kwanza nilikuwa shilingi 1,000 intervention yangu sasa nilikuwa ile tofauti 2,000 tofauti nini lakini ile mwanzo ile ya pili the difference between comparison and this so how do you select the group afanye kuna sasa hivi kwani hizi zingine pia kuna hizi nyingine pia kama hiyo
Instrument variables maana yake ni instrument variables. Yale matatizo. Kile unapopima wote hadi kwa sasa variables maana yake ndio yale matatizo yako mangapi? Matatu. Na kwa kuna wale wanajadili, kuna wale mbaya. Zile fakta zinazoongea juu. Kwa hiyo hapa leo tunafundishwa ile treatment na compartment group, alafu leo tunafundishwa mtu unachanganyika. Wewe sasa hivi umeshakuwa kama vile ulikuwa jana. Sikosa kesho. Nimesikiliza hivyo huko unaelezea hivi. Unaelewa sasa? Asante sana. Asikwambie mtu hii topic ni Bora nizoe. Wataka kuona wewe ndio. nyembo mfuko moja. Jamani. Plagiarism ni sasa plagiarism akikuta unaita plagiarism iko kubwa hauna max. Unakumbuka Tito? Na nini? Nani mtumishi? Alisema support. Nani whatever you Yeah, want. there is quoting and there is writing from your own understanding. If you copy everything, it is unethical. Take somebody's work. Sasa hukuti tena plagiarism. Wakati 20 nyingine lazima uzifanye. Ngoja tusifanye hivyo. Kwa sababu bila basi 30 kutakiwa kwenda kwenye UE. Hapo 20 kajala. Tushakata tunataka 40. Angetusamee tu. Rais kipeleke tu. Hapa tukujua, unajua naisha tukujua I'm sure tuliwa, haya tukupitie kuona. Tulipitiwa Ndio tuliangalia yeye. Atukupitie. Tufanye kazi. Tukishakusanya Yaani mimi na hakika kwa sababu tungejua kuna mambo tungeshtua. Hatakujua. Aliwishwa hata anatoa. Kila mtu unaonaga wale walimwaga na kwenda siku fulani. Unaona kama tunampaka pale single principle. Yaani angesema tu kama wengine wanavyosemaga aseme ti hapa nataka siku fulani. Sema imeandikwa mle kwenye ukishazoea tu wanasemaga ni kwa mdomo kwamba siku fulani ndio. Kwa hiyo siku fulani ambayo inakusukuma. Hata hiyo ndio